Brian Muraru. Na moja kwa moja mtazamaji, ni kwamba vyama vya akiba na mikopo vinang'ang'ania masuala ya ujenzi wa nyumba ya gharama nafuu, na gharama hizo ni katika kutoa huduma za kifedha kwa wanachama wake. Afisa mkuu wa chama hicho cha uwekezaji cha Harambee Gichuki Kiburuku amesema kwamba kutokana na msingi wake dhabiti wa kifedha wa kufadhili mikopo ya rehani kwa wanaotaka kumiliki nyumba, chama hicho kimeongeza maradufu mikopo hiyo ya ununuzi au ujenzi wa nyumba kwa shilingi milioni 8. Kadhalika, Kabukuru amesema wamebuni mpango wa mikopo ya kuwezesha wanachama kununua ardhi na kujenga nyumba hizo. Our focus is to empower our members. The government plan of affordable housing, we are supporting it through getting our members land in strategic areas that is affordable so that they can be able to build and develop themselves. These prices are inclusive of title deeds. So when a member buys, they are sure they will be able to get a title. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba shirika moja lisilo la kiserikali limeahidi kushirikiana na taasisi za serikali kutoa mafunzo kwa kina mama na vijana katika kaunti za Mandera, Marsabit na Isiolo. Hii ni kuhusiana na mbinu za kukomesha visa vya ukeketaji pamoja na dhulma za kijinsia na mimba na ndoa za mapema. Afisa mkuu wa shirika hilo Faith to Action Network Peter Munene pamoja na mwakilishi wa kina mama katika kaunti ya Marsabit Naomi Wako walikariri haja ya kuimarisha kampeni ya kuhamasisha vijana kuwa mabalozi wema katika jamii na kuhakikisha kwamba utekelezaji wa haki ya uzazi unatekelezwa. Viongozi hao walisema wale wanaopata mafunzo watakuwa katika mstari wa mbele katika kupigania haki za wasichana katika maeneo hayo. Aidha, walisema hayo katika hoteli moja jijini Nairobi wakati wa mafunzo kwa viongozi wa makundi ya kijamii na kidini katika maeneo hayo. There was the networking and the collaborations among the stakeholders in the county, how to use homegrown solution. The youth are so high temper. They need to be trained and timed in their adolescence in order to be a very good community. This is a collective responsibility, and we must all collaborate with all the actors, from the politicians, from the civil society organizations, from the community elders, from the community gatekeepers, from the youth, and all stakeholders within the counties. The divorce rate in our counties, in these 3 counties, are quite high, because our daughters get married at a very early stage, and then divorce rate is also very high. Again, the issue of gender-based violence is quite high in some of these areas, and ours is just to say we need to empower both our young men and our young girls so that we can have healthy families. What we are doing currently is actually one of the ways in which we do it, building the capacity of members of the network to be able to undertake different interventions with a different way and different skills. We create opportunities for members of the network to come together in conferences, in conventions, to be able to share their own experiences and learn from each other. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba wanamuziki humu nchini wamehimizwa kuzingatia maadili ya kijamii wanaposanifu nyimbo zao. Afisa mkuu wa chama cha haki cha masuala ya kumiliki wanamuziki humu nchini Daktari Ezekiel Mutua amewahimiza wanamuziki kujiepusha na mitindo na maneno potovu wanapotunga nyimbo zao. Akizungumza katika kanisa la AIC Kiemutheke, eneo bunge la Mavoko, Mutua alielezea kuhuzunishwa kwake na wasanii wanaotafuta umaarufu kupitia nyimbo zenye jumbe za usherati. Royalties to musicians, and it is a private right. What I don't understand is how that will work through e-citizen. Nikionyesha tu sina shida, tutakubali ilipo through e-citizen. For now, my understanding is that music is a private right. The way Kipchoge runs, the way Michael Ruba is in Arab world doing football, analipa mshahara yake. Sasa hii kila kitu imekuwa e-citizen. Sometimes I think we are getting it wrong, even on things where it does not apply.
Mtazamaji, katika mkoa wa Hubei nchini China, mfumo wa akili wa undi wa kuhifadhi nafaka umezinduliwa huku ukitazamiwa kuongeza utoaji wa habari muhimu katika hali ya kuhifadhi nafaka. Tazama mengi kwenye makala yetu ya Ifahamu China. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Mkoa wa Hubei, moja ya wazalishaji wakuu wa nafaka wa China katika eneo la kati, umejenga mfumo wa akili bandia wa kufuatilia na kutoa tahadhari ya mapema mabadiliko ya hali ya nafaka katika hifadhi ili kuhakikisha ubora na ubichi wake kabla ya kuwasilishwa kwenye meza za chakula za maelfu ya kaya. Katika hifadhi ya nafaka ya Wuhan, chini ya Hubei Reserved Grain and Oil Management Company, kuna mahala 24 ya kisasa ya nafaka yaliyopangwa katika eneo la karibu mita za mraba 100,000. Mamia ya vitambuzi vya hali joto huwekwa ndani kabisa ya nafaka iliyorundikwa kufuatilia hali joto ndani kwa mzima, na data zinatumwa moja kwa moja kwenye hifadhi data ili kudumisha hali mpya na ubora wa nafaka iliyohifadhiwa. Muhimu ni udhibiti sahihi wa joto la nafaka. Zhu Cuiyun amekuwa akifanya kazi katika hifadhi ya nafaka ya Wuhan kama msimamizi kwa miaka 30. Hapo awali ilibidi aingie kwenye hala ili kupima joto kila siku. Ilimchukua siku moja kwa hala moja, lakini sasa anaweza kukamilisha ukaguzi kwenye mahala 3 kwa muda wa saa moja. Yote hayo yanatokana na vitambuzi joto 200 vilivyosambazwa sawa sawa katika nafaka zilizorundikwa. Wanaweza kukusanya, kuchambua na kutoa tahadhari ya mapema ya joto la nafaka na unyevu kwa wakati halisi. Zhu Cuiyun anaweza kuangalia data wakati wowote kupitia kompyuta. Pia ni muhimu kuzuia wadudu na kuweka nafaka safi kwenye hifadhi. Kuna vigunduzi vilivyowekwa kwenye alama 15 za nafaka zilizorundikwa ambazo zinaweza kufuatilia wadudu kwenye hala kwa wakati halisi. Ni bora zaidi kuliko njia ya jadi ya uchunguzi wa nafaka kwa mikono. Mkoa wa Hubei hadi sasa umekamilisha mabadiliko ya kutoa taarifa kwa bohari 213 za nafaka zinazomilikiwa na serikali, na umefanya usimamizi wa hali ya juu na kutoa taarifa kwa bohari 134 za nafaka katika ngazi ya mkoa, manispa na county. Haya kwa leo, kipindi hiki kinaisha hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Taifa inayohusiana na masuala ya deni la taifa inakutana na waziri wa fedha Profesa Njuguna Ndung'u katika bunge la kitaifa kuhusiana na masuala ya kudhibiti masuala ya deni katika mwaka 2024. Hebu tuvuke huko tusikie ni yapi yanayojiri. Appropriations in aid is Kenya shillings 308.54 billion, and external repayments is 343.9 billion. And then net domestic financing is actually 377.75 billion. The third point I want to present to you, honorable members, is the highlights of the 2024 medium-term debt management strategy. And this, I want to look at it in terms of the assessment of the cost and risk characteristics of the current debt portfolio. Honorable Chair, under the current revenue-driven multi-year fiscal consolidation program, the National Treasury commits to bring down the present value of debt as a percentage of GDP from 67.2% to 55% for a period of 5 years that was allowed by the amendment to the PFM law
and that recent amendment of PFM law has given us that space in terms of adjustment. The weighted average interest rates for the total debt portfolio was 7.7% per annum in June 2023, of which domestic debt was, or is still currently in terms of current figures, 11.4% per annum. And the weighted average interest rate of external debt increased to 4.5% in June 2024 compared to 3.9% in December 2022. The rise in interest rate in the public debt portfolio is attributed to high liquidity conditions, to tight liquidity conditions, both in domestic and international financial markets. And you are familiar with the international financial markets. They remained closed and quite prohibitive. The average time to maturity for the total portfolio declined from 8.8 years in December 2022 to 8.5 years in June 2023, on account of reduced performance of long tenor bonds and issuance of more short-term domestic debt attributable to tightness in the liquidity in the liquidity in the market, as well as the risk profile that was actually in existence. The projected debt redemption profile is characterized by large maturities in 2028, 2029, 2030 on account of Eurobond and bank syndication debts that have been accrued in the past. The fourth point I was to raise in this is actually the 2024 medium-term debt management optimal strategy. Honorable Chair and members, the 2024 medium-term debt strategy aims to optimize access to external concessional borrowing and undertake a liability management to minimize cost and even refinancing risks in the debt portfolio. You're familiar with the refinancing risk, which you have just perhaps solved in the short term, not maybe a week or two ago. On a net basis, the strategy assumes a mix of 45% domestic debt and 55% external debt over the medium term. In gross borrowing terms, external and domestic debt financing accounts for 37% and 63% respectively. The fifth point I want to make is the key attributes of the 2024 medium-term debt management strategy. Honorable Chair and honorable members, in addition to the commitment on fiscal consolidation to stabilize the growth of public debt, the 2024 medium-term strategy identifies key actions to guide borrowing during the fiscal year 2024-2025 to fiscal year 2026 to 2027, which include first, use of long tenor treasury bonds. We do believe that the short tenor is actually driven by risk profile. And we do believe that once we solve the risk profile, we can actually lengthen the maturity profile of those instruments. So we want to make sure that the use of long tenor treasury bonds for financing of maturing debt and raising new deficit funds. Mtazamaji, taarifa hiyo utakupata kwa ukitu tu mwendo wa saa 7, saa 1 na saa 3. Na tukirejea hapa studio ni kwamba wakazi wa mji wa Ilbisil waliojawa na hofu wameitaka shirika la kudhibiti masuala ya serikali katika kaunti ya Kajiado kumnasa nyoka mkubwa ambaye ametamalaki kidimbwi cha maji mjini humo. Nyoka huyo anahatarisha maisha ya watoto wanaocheza karibu na kidimbwi hicho, hususan mwishoni mwa wiki. Kidimbwi hicho, mtazamaji, kiko karibu na shule moja ya msingi, na pia wazazi waliokuwa na mori wanahofia kwamba nyoka huyo huenda akashambulia watoto na mifugo. Shimo hii iko na nyoka kubwa sana na imejaa na maji, ni deep, ni ndefu sana. Kwa hivyo na iko na mawe pia, mtoto anaweza rukia pale akagongwa na mawe, anaweza rukia pale akagongwa na yule joka. So tuna hofu sana kwa sababu ya ile shimo. Kwa hivyo tunaomba viongozi wetu mpate kutusaidia tuzike shimo hii, na tunaangazia kwamba hii ni mzigo wetu sisi wote, wazazi, walimu,
na viongozi. Kama kutakuwa na namna ya kufunika hii shimo ama ya kuondoa huyo mnyama, tungefaa kushikana wote na tukuje tufanye hiyo kazi. Waja wafunike hii shimo kwa sababu ya hatari ya watoto. Tusingoje kitu itokee mbaya, alafu kesho tuseme kujeni funika shimo. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba rais wa chama cha wafanyabiashara humu nchini na viwanda Eric Ruto amepongeza hatua ya serikali ya kulipa deni la hati ya euro la takribani dola bilioni 1.5, jambo ambalo limechochea kuimarika kwa uchumi wa taifa hili. Tazama. Mtazamaji, taarifa hiyo inatamatisha awamu yetu ya kwanza ya kipindi cha Kurunzi Mashinani. Napumzika kidogo, nitakuwa narejea na kitengo cha Tamrini. Usiondoke. Religion can be simply described as a system of faith and worship where people communicate with a spiritual power or powers. But fake prophets and their miracle churches continue to flourish